What comes from the heart goes to the heart. Save a Life program is back again, this time round featuring Gladys Onyango. Gladys was normal and healthy just like any one of us before a calamity of fire struck. Listen to her heart speak. Gladys needs 1 million Kenyan shillings to undergo skin grafting. Be the one to make changes in her life. Gladys Onyango Inyangala was born to a family of 8 in Butere, Kakamega County. Life for her and her sibling was tough, although their parents worked hard to make ends meet. As life moved on, she lost 4 of her siblings to disease one after the other. The pain was too much to bear, but her unquenchable thirst for education became her safe haven from all the pain she felt. Her parents struggled to give her a good education, but their efforts were often futile as she was in and out of school. She eventually finished high school despite the challenges she faced, but sadly was not able not to pursue higher education. Life had to move on, and in trying to make ends meet, she was hired in a hotel in Kisumu, where she worked as a waitress. One fateful 12 a.m., after a long day of work, as she prepared to make her dinner, the gas went up in flames, leaving her at the mercy of her screams for help to her neighbors, who in a short while came to her rescue and immediately rushed her to the hospital. She was bedridden for 2 months due to her state and was confined in hospital for a month. That is because she could not afford to pay her bills. The church, her neighbors, friends and family all came together and fundraised to get her out of hospital, which was successful as she was released. So nilijaribu venye naweza zimisha hiyo moto, kashindikana. Jirani ndiye alikuja akanisaidia kama nachomeka. Wakanimwagilia maji kujaribu kuzimisha moto. Baadaye after kuzimisha moto wakaniweka kwa gari, bradhangu akapigiwa simu. Akakuja akanipeleka hospitali. Hapo kwa hospitali nililazwa kwa kitanda, nikakaa huko kitu miezi 3. And with no advanced education to help her, she started seeking for jobs in order to survive, but due to her condition, she remained unemployed. Eventually, she became a house help in Ruiru, which at least put a roof over her head and afforded her a meal. Ametoka sasa kurudi akapata nataka kujinyonga. Akanishikilia akapiga kelele, watu wakakuja wakanisaidia. Sasa hapo mama akachukua hatua kuita pasta. Sasa akakalisha mama na youth wenzangu, youth leader sana. Kamwambia akujenge nyumbani kuniongelesha, waniweke karibu. Hivyo tu kuniongelesha his advice ya pastor na youth. Burns is one of the conditions that have affected many people. And we have seen cases of burns which sometimes have been very fatal, causing death. In some others, they have survived, but they have been left with a lot of issues as a result of burns. Ilinitia moyo plus ya mama, ikanitia moyo nikaanza kujikubali.
So venye mimi nilichomeka, nimechomeka huku kwa uso, mikono, huyo side za mikono, hadi kwa tumbo pia. So what are burns? Burns is a physical exposure either by fire or heat or any trauma. Like for example, you can have friction burns. When you've fallen, you can get a burn as a result of friction, or if you've inhaled bad gases, or if you've been exposed to fires, dry heat, or even cold heat like water. That's what we call scalding. So what happens when you get burns? It becomes very dangerous. In fact, we have percentages of burns. Sometimes you can have a superficial burn. And in superficial burns, we are just going to have a little inflammation, a little swelling of the body. You can also have deep burns where it has burnt more than 3% of the skin and it has gone deep. So that if you're having deep burns, then you need to have medical attention and you need to go to the hospital. We can also have the percentages of burns so that at 1% is not so bad. And normally you use your fist to know the kind of percentage. So when it is 1%, it is the size of a fist. So if it's for a child, the size of the fist of that child is 1%. And you keep checking the percentages according to the size of the fist. When we have more than 10% of burns, then that needs medical attention, and most of the time the patients need to be admitted. Right, so when the patient is admitted, maybe before I go to when the patient needs to be admitted, we need to look at which are the most dangerous kinds of burns. Anytime you've had burns on the face, anytime you have burns on the reproductive areas, for example, for a man on the penis, for a woman on the vagina, it becomes very dangerous, or any opening of the body. For example, the eyes, the ears, the nose, and the mouth. That becomes very dangerous, and many times it needs doctor's attention, and most of the time you need to get admitted. Rafiki wengi, hata maneiba hataki kusonga karibu na mimi. Na ningekuwa hapa awali, ningekuwa nasongea mtoto, wangekuwa wananikaribisha vizuri, lakini sasa venye niko na hizi alama, watoto walikuwa wananiona wanatoroka. Na hiyo ilikuwa inaniweka na feel vibaya, hata saa nyingine naji-isolate, sitaki kushirikiana na watu. Cause nikishirikiana na watu wananipa machungu, nafikiria venye ilikuwa. So nilikuwa naamua tu nijikalishe peke yangu ama nijifungie kwa nyumba ili mtu usiwe na mtu ambaye ataniona. Na pia huwa zinanuma, nafika mahali zinanuma kabisa, najikuna, na ukijikuna inatoka damu. Alafu saa ingine zinafika zinaanza tu kuwasha ile kabisa. Naitwa Damarise Onyango, Inyangala. Nimezaliwa katika mji wa Butere, kaunti ya Kakamega. Wazazi wangu wote wako wawili. Then sisi tulikuwa siblings 8. 4 wakakufa, tukabaki 4. Ambao ni wasichana 2, wavulana 2. Sasa katika hali ya kusoma, hatukuwezewa kufika mbali.
cause wazazi hawakuwa na mapato ya kutuwezesha kufika mbali. Sasa ndugu zangu wawili wako Kisumu, wote wameoa. Sistangu mwingine ameoleka, alafu mimi ndo nimebaki. Bradhangu wa kwanza anaendesha pikipiki na kuna bibi na watoto wawili. Then mwingine pia anaendesha hiyo pikipiki moja, ako na bibi na mtoto mmoja. Before nichomeke, nilikuwa naishi Kisumu katika slum yenye inaitwa Manyata. Nilikuwa naenda kazi saa 2 asubuhi, alafu narudi kwa nyumba saa 6 ya usiku ama kitu saa 7 ya usiku. Venye nilitoka kwa kazi, nilifika kwa nyumba kitu saa 7 ya usiku. Then nikaenda kuhakisha gas na sikujua ni kama kitu ilikuwa imelika. So mimi kwenda kuhakisha hivi kibiriti kuweka kwa gas, ikalipuka. Ikanishika, moto ikanishika mwili yote. Nilikuwa nimeshuka long piece, pia piece zikashika moto. Ndio hapo nikapataga ajali yangu. Hiyo siku yenye hiyo accident ilinipata, ilikuwa siku ya Jumamosi. Nilitoka kwa nyumba as usual kwenda job. Then after shughuli zangu za job kuisha, nikarudi kwa nyumba kitu saa 7 ya usiku. Bila nilirudi, nikaasha gas, sikujua imelika. Kwa kisha gas, hapo ndio ililipuka. Ikanishika nywele zenye nilikuwa nimeshuka long piece, na pia nilikuwa nimevalia top ya nylon ambayo ilishika moto, na hiyo moto ikanichoma. So nilijaribu venye naweza zimisha hiyo moto, kashindikana. Jirani ndiye alikuja akanisaidia kama nachomeka. Wakanimwagilia maji kujaribu kuzimisha moto. Baadaye after kuzimisha moto wakaniweka kwa gari. Bradhangu akapigiwa simu, akakuja akanipeleka hospitali. Hapo kwa hospitali nililazwa kwa kitanda, nikakaa huko kitu miezi 3. When a patient goes to the ward, like I'd said before, we need to look at the severity of the burn. So there are many things that we need to look at. We need to look at the level of hydration of that patient. Most of the time when a patient has had burns, they lose a lot of water. So we need to check how hydrated the patient is. The other thing we need to look at, what likely cause the burns have caused to the body. For example, they can have damage of the organs. So it becomes very, very important for the doctor to examine your organs. We need to do a liver examination, we need to do a kidney examination, we need to look at the heart, and those are the major organs in the body. Yes, after kudischargiwa hosi, nilikuwa naenda clinic after 1 month, naenda after 1 month, naenda nachekiwa venye na proceed. Sasa mwisho daktari kaniambia ati imefika mwisho wa kwenda clinic, nitafute pesa ya kwenda kufanyiwa plastic surgery ambayo ni 1 million. Na katika hiyo pesa wazazi wangu hawezi afford kutoa. So nilikuwa naomba wananchi wenzangu, yeyote ambaye ataguswa na life history yangu a contribute ili niweze kwenda kutibiwa. Mbarikiwe. So after kupata hii ajali, nimeondokewa na marafiki wengi,
hata maneighbor hataki kusonga karibu na mimi. Na ningekuwa hapa awali ningekuwa nasongea mtoto wangekuwa wananikaribisha vizuri, lakini sasa venye niko na hizi alama watoto walikuwa wananiona wanatoroka. Na hiyo ilikuwa inaniweka na feel vibaya, hata saa nyingine naji-isolate, sitaki kushirikiana na watu. Cause ukishirikiana na watu wananipa machungu, nafikiria venye ilikuwa. So nilikuwa naamua tu nijikalishe peke yangu ama nijifungie kwa nyumba ili mtu usiwe na mtu ambaye ataniona. Ilinichukua muda kujikubali jinsi nilivyo. Hadi ilifika wakati nikachukua kamba nataka kujinyonga. Mamangu alikuwa ametoka, sasa kurudi akapata nataka kujinyonga. Akanishikilia, akapiga kelele, watu wakakuja wakanisaidia. Sasa hapo mama akachukua hatua kuita pasta. Sasa akakalisha wamama na youths wenzangu, youth leader sana. Akamwambia akujenge nyumbani kuniongelesha, wanieke karibu. Hivyo tu kuniongelesha, his advice ya pastor na youths ilinitia moyo, plus ya mama ikanitia moyo, nikaanza kujikubali. So venye mimi nilichomeka, nimechomeka huku kwa uso, mikono, hiyo side za mikono, hadi kwa tumbo pia. So what are the physical effects of burns on a patient? Of course there is pain. Of course, there is inflammation, probably on where the person has gotten the burn, on the skin, on the face, or whatever part of the body there is pain. Other physical effect of burns is that they get scars, and especially for people when they get scars on the faces, it becomes very bad because most of the time the scars as a result of burns do not go. They live there. I mean, you live with them lifelong. Psychological effects are also there, and there are very many. For example, when somebody has had burns, it can affect them psychologically because, number one, it causes a damage on their skin. And so this is one of the scars that a patient will keep looking at, and it will always remind them of what happened to them. Other times, it will remind them of what happened as a result of the burn. You know, we've had people who have been burnt by friends. Sometimes we have had children who've been abused by their parents and they have gotten burnt. Sometimes we have people who got burnt as a result of behavioral issues, like, for example, people who are using bang and abusing other drugs. And as long as the patient has gotten well, every time they look at the scar, it reminds them. And somehow that affects them psychologically. Emotionally, it is also very dangerous because most of the time it will cause a mood disorder in children and even in adults. Sometimes it will also cause emotional pain. Like I said before, every time the scar, when somebody looks at the scar, it reminds them of what happened when the patient got burned. So it is important for anybody who has gone through burns to not only be treated physically, but they also need psychological therapy so they can be able to overcome the trauma that came with the burn. Bili yangu ya hospitali ilikuwa 150,000. Wazazi walijaribu jinsi wangeweza kuiraise lakini ilishindikana. Wajomba pia wakajaribu lakini ikashindikana. Sasa komiti ya hospitali wakakaa, wakaamua waipunguze
ili waweze kutoa, wazazi wapate kutoa nusu, alafu nusu waipunguze. Nisitoe ingine, nitoe tu 75,000. Na hiyo ndio wazazi walitoa. Alafu nikapata kutoka hospitali. Wazazi walirezaji hiyo pesa na watu wa familia waliparticipate? Hiyo bill wazazi walitoa kidogo, kitu 10,000. Alafu church pia ka contribute, siwezi kumbuka amount, lakini pia walijaribu kutoa kitu. Alafu wajomba pia akajaribu kucontribute, majirani pia, ndio ikafika 75,000, wakanilipia, nikatokaga hosi. Nilikaa hosi kwa miezi miwili, lakini sasa due to lack of money nikakaa another 1 month, wazazi wakijaribu kucontribute pesa ili wapate kulipa nitoke hospitali. So kwa hii hali ambayo niko ndani, inafanya hata nafika mahali nikifanya kazi kuinama, siwezi inama kwa muda sana, kifua huwa inajaa. Na nikiinama sana sasa kuamuka inakuwa ni ngumu. Lakini huwa najikaza tu kwa sina venye naweza fanya. Na pia huwa zinanuma, nafika mahali zinanuma kabisa. Najikuna, na ukijikuna inatoka damu. Alafu saa ingine zinafika zinaanza tu kuwasha ile ni kabisa. Now, looking at our patient today, you realize there was a burn on the face. And every time there is a burn on the face, either because of it was something inhaled, or it was dry air, or it was water, there's a lot of inflammation that happens along the respiratory system. So once there is an inflammation along the respiratory system, then air entry gets compromised. There are also other things that burns causes. For example, as the body tries to get healed, it causes something we call fibrosis. So when there is fibrosis, it means that the air entry is compromised in and out. And so when the patient bends, then you'd expect they'll have difficulties in breathing. So when they're having difficulties in breathing, they'll present with chest pain. They also present with headache. Why? Because the oxygen level in the lungs is reduced. And you know we need oxygen in the brain for us to have, so when there is not enough oxygen in the brain, then you'd expect the patient to have a headache. But the most common effect will be a chest pain, especially because of bending, because when the patient is bending, then they have exerted pressure on the lungs. And so the lung capacity is reduced. And so when the lung capacity is reduced, then the oxygen level is reduced. And when the oxygen level is reduced, then they will have a chest pain. Nasikia mzito kabisa. Nakuwa mzito nikinama sasa kuamuka, ukiamuka, ukijinua, nasikia ni uchungu. Nasikilia huku ni uchungu kabisa. Nataka tu kae chini ya mulali. Huwa na feel vibaya sana. Huwa najiuliza kwa nini Mungu akakubali nitendekee, na kosa langu lilikuwa gani?
kulingana na hiyo story yangu, kama imeguza Mkenya mwenzangu yeyote, ningeomba kwa upendo wa Mungu ambaye ataguzwa anichangie pesa yake ili niweze kutibiwa, na Mungu atawabariki. Mi venye nimechomeka kwa uso, kurudi kwa shingo hadi kwa kifua, imeenda hadi kwa tumbo na hizi parts za mkono pia. So huwa ikifika mahali penye nimetoa nguo nataka kuoga, huwa najiangalia na sijiamini. Normally, the skin is elastic. A normal skin that has no band is elastic. So it can stretch out and stretch in comfortably. But a skin that has hard bands, it loses the elasticity of the skin. And so if the patient bends, then you'd expect, because the skin has lost its elasticity, then you feel pain because the skin is trying to stretch and it cannot stretch. So that is the reason why then the patient will be in pain. So it is important for them to go to the hospital. Sometimes you can go for skin grafting so that they try, the doctors, the surgeon tries to stretch that skin so that the patient can stop having pain. Hii kuchomeka kwangu imeaffect maisha yangu sana. Hata rafiki boyfriend mwenye nilikuwa na yeye, mwingine aliamua kudepart, na yule mwenye alibaki amebaki ndio, lakini si hayuko active as huko nyuma. Sikiza anaweza kuniavoid, hawezi tembea na mimi penye watu wako, najificha ficha. When the patient does not go to the hospital and you're already seeing a problem with a reduced air entry, what is likely to happen to this patient? They will fail to get enough oxygen into the system. So when the patient cannot get enough oxygen into the system, what is likely to happen is that it's going to affect the major organs in the body. And which are these major organs? The kidney, the liver, the heart muscle itself, and even the brain. So you find that that is the kind of a patient who is a candidate for organ damage. So it is very important for that patient to go and seek medical attention so that if there is any inflammation along the respiratory canal, or there is any fibrosis that happened along the respiratory canal, then it is going to get attention. Katika familia yangu, majirani, familia, hata marafiki, kuna wengi waliongea juu yangu vibaya, wakiona hali ambayo ni komo. Wengine wanasema ati nilichomwa na bibi yao. Nilikuwa natembea na bwana wenyewe, sasa huyo bibi ndio kuona hivyo kunichoma. Wengi wamenicheka sana. So calamity does not choose when to strike or whom to strike at. Like a storm, it devours whomever it will find. The core of our humanity is in empathy, kindness, and the will to help those who calamity has befallen. Damarise Onyango needs you and I. Be the one to make a difference in her life. A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Thank you for staying tuned. I have been your host, Diramu Hassan.